Mana. In Amharic they say Salam. That is how they greet each other over there. Welcome to another episode of Ishome Kidavida. My name is Mwachaka Tiki. This is where we explore, learn, and speak Kidavida. As you can see from the outfit that I have on today, you can already start guessing that there is some connection between the land of Abyssinia and the Taitas on today's episode. And if that was your guess, you guessed it right. The dress that I'm putting on today is called Habesha. Habesha is a dress that originates from the land of Abyssinia. In case you're wondering what Abyssinia is, I'm talking about the beautiful land of Ethiopia. So on today's episode, we are going to talk about the history of some of the Taita people that originated from Ethiopia. I believe that you're excited and you're ready to learn the history of the Taitas that originated from Ethiopia with me. This is how the Ethiopians write their name in Amharic. This photo right here, whatever you're seeing there, the characters you're seeing there, these symbols you're seeing there, that refers to Ethiopia in Amharic. So welcome to this episode, and let's have a look at this beautiful history between the Taitas and Abyssinians. So we have several stories that explain the origin of the Taita community. Some people believe that we originated from Pare, which is in Tanzania. Some people believe that we originated from Central Africa via Shungwaya alongside the Mijikenda. And some people believe that we originated from Ethiopia. And on this episode, we are going to look at the origin of some of the Taitas who came from the land of Abyssinia, that is Ethiopia. So join me on this trip and let's head to Ghazi. Ghazi is a village that is located in Taita-Taveta, and that is where some of the Abyssinians lived many years ago. And on this trip, we were a team of 5 members. I was with Livingstone, Helen, Jesse, and Reverend Edward. That was the team that we went together with to Ghazi, the village where some of the Abyssinians lived many years ago. So our journey started at Voi, and we went through Ndi. And let me tell you, the views on that region are to die for. And I'm not only talking about the views from Ndi to Ghazi. I'm talking about the views of the beautiful land of the county 006. Taita is so beautiful. And I'm not saying this because I come from there. I'm saying this because I truly believe that Taita is very beautiful. And maybe you can have this in your bucket list, at least once in your lifetime. You can plan and visit the beautiful land of Taita-Taveta County. And they call our county the county of hidden treasures. There are so many treasures that you can find out when you visit our beautiful land and our beautiful county 006. So on our way to Ghazi, we passed through a famous bridge that is known as Mwakajo. This is a bridge, according to the locals, that was built by the British soldiers during the World War. Another amazing thing about this bridge separates 2 sub-counties in Taita-Taveta. As I have mentioned, we started our journey from the Voi side. So this bridge separates the Voi side
and the Bundanyi side. So that is it about the Mwakajo Bridge. That is the bridge as you can see on this video. How beautiful, how amazing. Upon our arrival at Ghazi, we were welcomed by our jovial host by the name Mghosi Mwachaka Mgenja. I choose to call that man our Taita jewel. That man has got some rich history on the Taita, and he has also preserved the ancient Taita lifestyle. He has a compound with the ancient homestead of the Taita people, and he has also preserved some of the artifacts. On this episode, we are just going to talk about the history between the Abyssinians and the Taitas, and in the next episode, I will be showing you the artifacts that we were able to find at his homestead where he invited us. So when we got to Ghazi, the man narrated the story of the Abyssinians, and we were right at the village where the Abyssinians lived. So the Abyssinians that lived at Ghazi didn't seem to have a very amicable relationship with the Taitas around the region then. So the Taitas, as believed, sought some powers, and they wanted to demolish the village, and somehow that worked out. So as narrated by Mghosi Mwachaka, one of the nights were heavy rains, and the rains were accompanied by some lightning, and the lightning struck the village. So the village went down on fire, and everything was destroyed, and everyone that was there. Lucky enough, there were 3 young men that had gone out partying somewhere. So when they came back home, they were in shock to find that the village was destroyed. And the 3 boys that were left behind are the three boys that continued the lineage of the Abyssinians who lived in Taita. So they intermarried with the Taitas, and that is how our host, Mghosi Mwachaka, came to life. He belongs to the 8th generation of that lineage, and it was such a pleasure to meet him. And he narrated the story in Kiswahili. I have just given a summary, but we are going to attach his narration just after this. So enjoy the story and learn together with us. So this is how the Ghazi village looks like. This is where the Abyssinian people used to live way before. That is over 100 years ago. This is where they lived before the village was completely destroyed. As you can see, the village is completely destroyed at the moment, but this is where they lived. After our story, we were able to head to the compound, to the homestead of Mr. Mwachaka, and that is where we will find the artifacts and some of the treasures that he has for the Taita culture. Walikuja, kulikuwa watu. Ngoma bwana. Kulikuwa kuna watu. Sasa hawa beshi ni watu wanadamu na kuja kibinadamu. Naona bwana. Sasa hapo nyuma kulizogeuka, hakuna mtu alijua walikuja vipi ama vipi wakaja kuwa wako hapa. Sawa? Yes. Sasa vurugu zao sio walianza wenyewe. Okay. Maana mimi ikiwa mimi ni mdogo wakubwa, walikuwa wakubwa. Japokuwa naongea lakini si naongea kulingana na vile niliachiwa. Usikieni sawa. Kama vipi? Ni masikio yalisikia tu. Si kuona. Dada Masaka. Kuona. Yes, ulisikia tu. Niliambiwa kuambiwa kwa hivi na hivi kwa sababu zikuja uliza hapa kwani mbona kwa hivi. Wakati macho yangu yameanza kuona.
Ndio nikaanza kuhadisiwa. Ikuja hivi kwa hivi. Hata ikaja kuwa hivi. Okay. Ama Haikaanza sasa. Kulikuwaje? Hawa watu walikuja ni watu wakuja. Wakaishi hapa. Wambisha. Lakini watu walikuweko. Watu hawakuwa hapa, watu walikuwa milimani. Alafu Wambisha wakajenga hapo. Wakajenga, ndio wakaanza kuiba watu. Walikuwa nakula watu. Wakaanza kuiba watu. Sasa mwezi leo alikuwa anakula ama alikuwa anakula nini? Mwezi leo watu wanapotea tu. Watu wanapotea. Kwanza kukutana na mtu kama wewe mzuri. Ana Nalagashwa. Unashikwa kitu weka humu. Unapotea. Oh no. Wakafatana ndio wakajulikana hawa watu ndio wanatufikia watu kumbe. Tatu nini? Tulipize. Okay. Wakaanza kulipiza. Sasa kulipiza kawa hapana, hawa watu watazoea kukaa hapa. Sasa tukaenda tukichukua mmoja, tukimpiga, tukimmaliza, tumefanya nini? Wacha tuwafanye maneno wote. Sasa kilichofanya hivyo sasa, kuna msichana sikia alikuja, alikuwa analeta chakula kwenye lile pengo lile. Pale juu. Si kule mlimani ule. Mbele kidogo. Ndio isikiwa hapa. Huyu msichana alikuwa anakuja kuletea babake chakula hapa chini. Pale juu kwa mlima pale. Tulipofikia hapo, ule msichana hakurudi nyumbani, babake hakupata chakula. Yeye alichukua pale, akachukuliwa na vyakula, ile chakula ikaliwa. Mtoto akapotea. Mzee akangoja kutwa. Hakumpata. Mtoto wake hajafika. Sema kwa nini isipete chakula? Mimi naenda nyumbani. Kwa sababu mzee alikuwa anachunga, anakaa hapiki chakula. Anangojea chakula kutoka nyumbani aletewe na hivyo. Naye na ng'ombe zake pale. Sasa aliposhinda kaona toka nile jana mpaka hivi ndio nitangoja tena nilale mpaka kesho. Na chakula imeisha. Sasa hakuna chakula, nakula ndio tayari. Ndio akaenda sasa. Ndio akashika njia mpaka nyumbani. Kwa nyumbani ndio akaenda akafika hivi kufika ndio nini? Mbona nimeshinda njaa, mtoto hajafika. Sijamuona nani fulani. Ameenda. Tujui. Wakatoka na ndugu zake kutafuta mtoto. Wanakuja kuangalia vile alivyokuja. Kaka katikati hapo. Wakaja pata miguu mingi sasa hapa kwa hiyo upengo. Alama za watu wamekanyaga. Miguu mingi. Hii miguu ndio imeenda na huyu mtoto. Twendeni naye. Wakafuatia. Twendeni naye. Tushukeni naye. Soma kuja kisawa. Tulimka usiku hivyo mpaka wakafika. Walipofika wakacheki. Haumuni. Tunataka mtoto wetu amekuja hapa ikwaje. Wakajifanya hawajui. Na hao ndio wamemchukua. Siku kaanza rungu hapa. Kaanza marungu hapa. Vita sasa. Ikawa sasa hapa hatujafanya kitu. Turudi kwa mzee, tupige ripoti, mtoto hatujamuona. Wakaenda usiku hivyo wakarudi mpaka kwa baba yao. Mwakaleri huko juu. Mwakaleri. Sasa akamwambia mzee Mwakaleri. Ndio hatujamuona. Hamjamuona. Kwa hivyo hataonekana huyu kama ameenda na hawa watu, hataonekana. Na mimi nitalipiza kulingana na vile mimi ninajua. Hata siendi huko. Si alipita hivi. Mzee kaenda zake kivyake. Kaenda kamaliza mambo yake. Kurudi si ndio kulikuja kwevi.
Kuna mtu alikuwa anaitwa nani yule alifanya science hiyo? Mghosi. Alikuwa na kashtaki kwa Mghosi. Hapo ndo alipeleka ng'ombe. Hapo ndo alipeleka ng'ombe, mbuzi. Mambo yakafanyikia huko. Ndio wakaja sasa wao kwa wao mpaka huko. Anakuja kuangusha ile zana. Kuangusha zana si basi. Jioni yake ni nini kinaendelea? Mvua. Alafu na hiyo radi. Ni mvua. Alafu sasa ndio radi. Kwa hivyo ilitumwa hiyo. Iko ni serious, iko ni kweli. Skad. Science. Hiyo skad ya kinyumbani. Ama ya kienyeji. Okay. Si ndio kukaanza kutandika. Kukaanza kutandika. Bwana imelipuko tu. Tena nikamvua tu kadogo, lakini kanazidi wakati kunalipuka ndiko inazidi. Na moto na waka na mvua inanyesha. Sasa. Na huo hauwakiki moto. Hapo kukiki moto, maana kuna maji. Lakini hawaka. Si kwa chipuko. Si ni kitu ikinuka tu. Si kuna chemka. Inachemka. Watu wanaiva tu. Moto unadidimia. Kijiji kizima. Ni kubwa yote ilifanyika hivyo. Hiyo ndio story. Wakabaki wangapi? Pakabaki walibakia wavulana 3. Wakabaki. Wakaenda kucheza mangoma huko juu. Walikuwa wako huko. Vijana. Walikuwa jioni wako huko. Pakianza kutimuliwa hapa hawako. Wao wako juu huko kwenda kucheza mangoma huko. Wakija fika pale juu wanaona moto. Wanakuta misha. Moto iko wapi? Maji yanachemka. Yanatimbishika tu hivyo. Mtaenda kwenda kama vile kwenye bakuli. Mtaenda kwenda ingia wapi? Akiangalia kanyumba kwa kote hakuna hata moja. Manyumba yote yameteketea. Yote. Turudi nyuma. Walipofika hapo jirani, wengine kaenda hivi. Tena naingia kwa hao watu. Hao waliotenda hicho kitendo, ndiko huyo jamaa mwingine alibaki. Mwingine akateremka na msao, mwingine akateremka na kihombo. Na mwingine Nyacha, kwani Nyacha alikwenda? Wapi? Huyo alibaki Makalere, si ndio huyo? Si ndio huyo. Akaja kupatikana hapo. Okay. Si ndio ikaja kwa ukoo wa mama yako sasa. Sasa. Now get the history. Sasa mama yako amezaliwa hapo. Mamangu akazaliwa na hiyo damu. Nyanya zake. Nyanya yake alikuwa ni damu hiyo. Ule kwanza. Baba madafu. Hata sio madafu. Mkubwa zaidi. Mafundo. Mafundo. Okay. Ndio sasa akaja akapewa msichana. Na huyo mzee. Huyo mzee Makalere ndiye alimpa msichana huyo jamaa. Maana yeye ndiye alimchukua, akamlea. Akamficha, akamkuza mpaka akamwambia bwana huyu ndio hutauawa. Utakupa msichana hutauawa. Jamaa kapata mke. Alipopata mke na shamba akapewa kabisa. Ndio pangaza kuzaliwa nywele za singa sasa. Kwa tete nywele za singa ndio wametokea hapo. Okay. Umepata? Nimeipata. Chapcha na ndigi. Chapcha sana. And that is the history between the Abyssinians and some of the Taita community members. I hope that you enjoyed this episode. Thank you so much for tuning in. In Amharic they say, Amasegnalo. I hope I got that correct. And if I didn't get it right, my Abyssinian people, please correct me on the comment section down below. Thank you so much for tuning in. And I would like to remind you that we are still selling our merchandise. The round neck goes for 800 shillings. The polo goes for 1,000. And children's t-shirts go for 600 shillings. Thank you so much for the support. Thank you for the feedback. Thank you for tuning in.
and let's continue to embrace this amazing Kidavida together. Continue to spread the news that people should learn Kitaita. Bishome Kidavida. Chapchenye Nandigi. See you in my next episode. Bye.